హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? ఇవాళ వీడియోలో మనం Tenor గేమింగ్ రివ్యూ అయితే చేద్దాం. సో నా దగ్గర హీట్ స్కానర్ అయితే లేదు, సో నేను హీట్ అయితే డిటెక్ట్ చేయలేను. బట్ గేమ్ ఎంత బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుందో అదైతే మాత్రం నేను చెప్పగలను, మీకు చూపించగలను. సో ఫస్ట్ మనం 3 గేమ్స్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేశాను నేను. సో Asphalt 8 అండ్ Modern Combat 5 అండ్ WWE Mayhem. సో ఫస్ట్ CBZ యాప్లోకి వెళ్ళి బ్యాటరీ టెంపరేచర్ చూద్దాం అండ్ బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ కూడా. సో మనకి బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ వచ్చేసరికి 93% ఉంది అండ్ టెంపరేచర్ వచ్చేసరికి 38% డిగ్రీస్ ఉంది, 38 ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మనం WWE Mayhemతో ఆడదాం. ఫస్ట్ లైట్ గేమ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. What's this cheater up to? Anything goes in this match. Oh, it's not enough. He went for it. Look out below. It's just gone berserk. Anything goes in this match. Caught him off guard. Look at this. He's going for a signature move. Oh man, the Styles Clash. Oh, it's all over. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇది గేమ్ అయితే బాగానే హ్యాండిల్ చేసింది, కానీ కొన్ని ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ నేను నోటీస్ చేశాను. సో కొన్ని ఫ్రేమ్ డ్రాప్సే, సో ల్యాగ్స్ అయితే ఎక్కడ నోటీస్ చేయడం నేను. అండ్ మనం Asphalt 8తో స్టార్ట్ చేద్దాం మళ్ళీ. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో నాకైతే బాగానే కంట్రోల్లో ఉంది, కానీ నేను లో గ్రాఫిక్స్లో అయితే పెట్టాడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది. సో చూడొచ్చు, ఇక్కడ డ్రాఫ్ట్స్ అయితే మనకి నోటీస్ అవ్వవు. అక్కడ చూడొచ్చు, నేను డ్రాఫ్ట్ చేస్తున్నాను, కానీ మనకి అక్కడ డ్రాఫ్ట్స్ అయితే నోటీస్ అవ్వవు. ఫ్రెండ్స్, మనకి Asphalt 8 కూడా బాగానే హ్యాండిల్ చేసింది, కానీ లో గ్రాఫిక్స్లో పెడితే చిన్న చిన్న ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే మనం నోటీస్ చేయొచ్చు. అండ్ మనకి నెక్స్ట్ గేమ్ వచ్చేసరికి Modern Combat 5. సో ఇది చాలా హీట్ కలిగిస్తుంది ఫోన్కి అయితే. To extraction point B. Over. You heard him. Come on.
ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ గేమ్ కూడా బాగానే హ్యాండిల్ చేసింది, కానీ చాలా ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే ఉన్నాయి, లైట్గా ల్యాగ్స్ అయితే ఉన్నాయి మనకి లైట్గా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నా రివ్యూ అయితే, గేమింగ్ రివ్యూ. సో 10R పైన. సో ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అండ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు బ్యాటరీ టెంపరేచర్ చూద్దాం. సో 40కి వెళ్ళింది బ్యాటరీ టెంపరేచర్. సో 89% వచ్చింది మనకి. సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి, గుడ్ అండ్ కామెంట్ పెట్టండి. ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి, ఎందుకంటే ఇలాంటి రివ్యూస్ నేను ఫ్యూచర్లో చాలా తీసుకొని వస్తాను మీకు. సో దీస్ వచ్చేసి సైనింగ్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై నౌ.